Salve rapaziada do canal da Max Titânio, sejam bem-vindos. Vídeozão começando aqui pra vocês. É o seguinte, tem dois copos aqui, um pré-treino, mais só um bodybuilder. E agora? O que será que vai acontecer? Putz, cara, acho que precisa de mais um, né? Esse copo Seguinte, não pode sobrar, não. Hoje o foco vai ser posterior glúteo e quadríceps. E temos um convidado especial para fazer esse treino comigo. Então por isso que eu vou preparar aqui, ó, 2 doses de pré-treino. E esse cara, nós já treinamos juntos algumas vezes. Ele gosta de treinar pesado, gosta de ser desafiado. E é disso que eu preciso agora nessa fase final. Um parceiro de treino que esteja disposto a ser desafiado, que esteja disposto a me desafiar também. Não é só ser desafiado, é me desafiar. Então, vou colocar aqui, ó. Um scoop ou 2 scoops? Acho que 2, né? Ele merece. Merece 2 scoops, né? Merece. Então vai. Ô meu parceiro! É selva! Apresentando pronto. Isso aí, ó. Isso aqui é sua farda de hoje. Maria, olha o manto. Hã? Hoje Ó. tem leg Preparado day. pro leg day? Monstro, uma honra, principalmente nessa reta final, tá lado a lado. Conte comigo. Vamos puxar o máximo que der. Com certeza. Por isso que eu te convoquei para esse treino, porque a gente já treinou junto antes. Eu tô precisando de alguém aí para me ajudar, para me desafiar e tirar dessa zona de conforto da semana final, porque a gente tende a entrar num conforto ali de treino, porque tá chegando perto e tal, vamos dar umas aceleradas, mas não, vamos pra cima. É isso. Conto com você, fechou? Bora. Olha o suco, Que né? isso, mano? Foi uma golada, tem que apreciar, pô. Não tem. É porque normalmente pré-treino você tem Quer que. tomar, mas mano, Caramba. mano, é docinho o bagulho. Dá pra tomar com refeição. Verdade. Imagina tomar um suquinho desse cada refeição. Cadê seu arroz? Ave Maria. O negócio é bom, hein, É bom, senhores? né? E eu vou falar pra vocês. Hoje eu comi um whey que o Brandão me deu. Top Whey 3W de iogurte de morango. Cara, isso é bom. O né? negócio tem morango, mano. Tem morango no Tem uns meio? moranguinhos no meio. uns pedacinhos de Você é morango. louco, filho. E vai em tudo, né? Bebida, tudo. mingau. Não experimentei isso ainda, só experimentei o de brigadeiro. Você me deu o bom. Fez a boa ontem. Então é isso, galera. Estamos aqui com o Neil e Johan. Vai dar merda. Vai. Vai dar merda, capitão. Vai. Neil, Rafa starting train with adductor because he have improved. Yeah, well, I mean, obviously now really isn't the time to be focusing on one particular muscle group because obviously we're 11, 12 days out from a show. So you can't expect somebody to make transitional changes in such a short space of time when they're already, fat percentage is already stage ready. But we're just making sure that we kind of pre-fatigue that area so that when we do eventually move on to an exercise where abductors are going to be coming into play as a supportive role, like a secondary muscle. Something like a leg press, if we go obviously semi-wide stance or a semi-wide stance hack squat or a semi-wide stance squat, then we can still, target and create activation in that area. So today's workout, he's going to be pushed, he's going to be challenged, but not like we would have done weeks and weeks ago, because we really got to make sure injury prevention is already primary focus, but make sure that we create enough muscle fiber activation to keep that muscle fresh and alive. And today we're doing high carbs, so the increase in carbohydrates are going to be really driving nutrients into the muscle, to support growth and development. Yeah. Okay. Normalmente essas máquinas sempre tem uma borracha aqui, ó, que é pra não bater lá do outro lado. Você tira. É, essa aqui tiramos. Deixa bater, Vai foda-se. até o talo. Deixa bater.
Vai. Vai. Bora. Vai. Campeão, bora. 5, Rafa. Ei. Vai. Bora. 2, vai. Ei. 3, Boa. 4. Yeah. Bora, Breno. Ei. Vai. Ai. Vai. Vai. Ótimo. Vai, Rafa. Vai. Bora, monstro. Boa. Vai. Very good, very well. Daquele jeito. Começando daquele jeito de sempre. Cada dia aqui é uma batalha vencida para chegar na maior batalha e vencer também. Treinamento intenso com exaustão te leva a uma prática durante o combate com perfeição. E não é que ela vai ser mais fácil, porque a guerra sempre vai ser difícil. Mas quando você treina, quando você chega preparado, sabendo que você deu o seu 100% durante a caminhada antes da guerra, você vai chegar lá mais preparado e vai ter um êxito melhor. Caraca, aí. É um... brabo. Monstro. Quase que fui. Isso. Vai. Bora. Vai. Ei, bora. Vamos. Bora. Seu. Bora, deixa o peso. Isso. Bora. Bom. Vai, Breno. Vai. Sai. Vamos. 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 Push. Vai. Vamos. Good. We've only got two workouts left on each muscle group, so gone on obviously into a new phase today. When I say new phase, we tend to start with legs, then we go on to shoulders, then it's back and biceps, and then we tend to finish with chest and triceps. In an ideal scenario, we would take a day off after chest and triceps, but because we have very short time frame between the show, then we'll be training basically for the next 8 days. So today being Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and then we'll be shutting down. But from Monday, kind of Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday workout, we'll be pulling the intensity down. So it will probably be about 90 to 95% expenditure as far as effort. It's more so just to create activation. So yeah, we're in that environment now where it's exciting. Especially in the next sort of 3 days, we'll start manipulating things when it comes to water and minerals, and Rafael's physique will really start to change. Probably
I'd say by Sunday he's going to start looking incredibly impressive, and that should obviously continue to take place day after day right up until show day. What is fascio? Whatever is that? What's the thing? Fascio? Is it? What? What's that mean? Easy. Oh, easy. Easy. I thought you were saying fast. I was like, no. No. Don't do it fucking fast. No. Não, fácil. Okay, got you. Easy. Easy. Okay. Easy. Fascio. Fascio. So when he's on 0 carbs, they say fascio. Easy. Hey. Hook. Drive. Come on. Stay engaged. Vamos. Vamos. 5. Good. Control. Good. Keep working. Strong. Come on. 1. Brandão, não sei se você já falou pra rapaziada alguma diferença dessa prep pra última, tá sendo pior, melhor, Tá mais difícil. mais difícil? Eu tava falando, até falei no vídeo lá no meu canal, eu tô mais cansado. Tava conversando com o coach ontem. Pelo fato de eu já estar 5 semanas com a percentual de gordura muito baixo. próximo de competir. Então essas últimas 5 semanas, por mais que a gente fez bastante dia de carbo alto, o carbo que eu tô comendo é só pro meu dia ali, entendeu? Então tipo assim, eu acordo no gás, faço 25 minutos de cardio e já sento ali, tem que ficar 25 minutos ali esperando. Porque realmente tá muito cansativo, assim. Muito. Você não pode esquecer, ele tá puxando todo o treino. Cada treino, nem tem um treino, você fala, putz, esse treino foi fácil. Não teve um treino fácil, nenhum. Todos os treinos foram bons. Our working out was good, right, coach? Yeah. You mean when we train? Yeah. Yeah. We're doing everything that we need to do in order to create the environment that we want to create, and that is basically stay in a high state of anabolism, so we're able to build and regrow throughout the process of our workouts. Make sure that our obviously total macronutrients from our carbs, our proteins, and kind of sort of fats which are actually in food types. There's a little bit of extra fats coming through the form of essentials, but primarily we're focusing on our fats coming through food types, red meat, whole eggs, and sometimes we'll have salmon. And obviously we're having essential fats in the form of fish oils, etc. But what you need to understand is that our output in the gym is very high. That doesn't mean that to create a high output environment that you have to do endless amounts of work in sets. It doesn't mean that you have to do force reps. I'm very much against force reps because I feel that if you bring a muscle to a point where you cannot perform any more working repetitions, full range of motion on your own, then you've come to that point of muscle diminished. Now you could obviously incorporate force reps, but I personally feel that what you potentially do, if all the other variables are not in place, you start to create an environment of catabolism. All right. Now, one thing you could argue with the fact is that if you apply yourself with those extra force reps, your expenditure of energy is higher, which means that your output is higher of calorific expenditure, and in return, you potentially could do less cardio. I think a lot of people, what they do too much cardio, they spend too many working sets and times in the gym, and then over a prolonged period of time, remember contest prep tends to be at least, for most people, 12 weeks. So every week that you are further extending yourself any more than what you need to do, or should be doing, you run the risk of losing muscle tissue. And I feel that we've continued to grow into show. I don't feel at any time that we've lost muscle tissue. I feel that we've been in a high state of anabolism, constantly kept cardio very low, not because we're being lazy, because all the other variables are in line with one another. Some people could argue and say, hey, why don't you do more cardio and then increase food? Because that indirectly cancels things out. Yes, it does, but most forms of cardio, where does it go through? It goes through the lower half.
So even though you could say treadmill or walk-in or cross trainer or a bike is not so intrusive like a Stairmaster, you potentially run the risk of losing muscle size throughout your legs. And I don't feel that we've been at any time throughout our prep. I don't feel that we've been in a negative environment. Of course, we still have 11 days to go. So I don't know what I'm going to do tomorrow with Rafael. You know, I don't know what I'm going to do the day after. Let's see what he looks like tomorrow, and then I'll assess to see how he's progressing. This morning, he looked fucking very impressive. Very, very impressive this morning. But we still have a lot of work to do between now and the show. But compared, 11 days out now, 2024 Brazilian Arnold, let's go back sort of, 3.5 weeks, and compare to Ohio 2024 Arnold Classic, he is definitely better now than he was 3.5 weeks ago. Congratulations. Ok. Let's go. Stay engaged now, stay loaded, okay? Bora. Campeão. Agora vai. Isso. Perfect. Good. Hard. Good. Yeah. Come on. Let's go. Yeah. Push, push. Deixa o peso. Come on, stay strong. Come on, stay fucking strong. Come on, let's go. Come on. One. Good set. Boa! Good set. New word for this guy. Okay, Let's go. you don't need. Good. Push, come on. Perfect. Good. Perfect. Come on. Good. Come on. Push. Come on. Push. Try. And one. Very good. Very good, very? Yeah, very, very good. Very good, very well. Yeah. Very good, very well. What are you gonna do next? We're going to go on to extensions. Yeah. Extension. Yeah. Right. Yeah. So you guys are going to train together, I think, aren't you, in the off season, right? Yeah. Yeah. Okay. I think you guys are going to be a really, really good fit together. Because you're hungry and you're chasing, right? And he obviously, even though he's in a different position, different environment, different category to where you are, you're going to feed off each other with your intensity. Yes? But as I said to you, remember, injury prevention, guys, is fucking essential. Yeah. All right? So you want to be on that point where you're challenging yourself, but you're also very aware that warm-up sets are crucial. Execution, movement patterns are crucial. Everything. All right? It's an honor. It's not an honor, buddy. It's fucking hard work. And you've got to this position because you're hard work. You understand? Yes. Yes. Very good. Em nenhum momento eu tive baixíssimo carbo a ponto de ter mil e poucas calorias de déficit. Em nenhum momento eu treinei, tipo assim, fazendo muitas repetições extras. Em nenhum momento eu fiz muito cardio. Isso me deixou num ponto de anabolismo a preparação toda. Quando ele falou, principalmente nessa fase de pré-contest, ele respeita o seu... tipo, vai fazer até onde ele consegue. Tipo, até onde o corpo vai aceitar isso como anabolismo e não vai regredir. Mas esse é o feeling dele. Esse é o feeling dele. Não conseguiria ter esse feeling se estivesse longe. Sim, não, porque ele nem sente como você tá. Porque vários dias ele ia falar, amanhã nós vamos fazer carbo baixo. Igual hoje era carbo baixo. Aí ele me viu de manhã, falou, não, pode fazer carbo alto. Não tem por que fazer carbo baixo, entendeu? Agora, por foto, ele não ia ter o mesmo feeling. O Stefan, da primeira vez que ele me viu pessoalmente,
Achou muito Ele diferente. assustou, mano. Ele, tipo, você é muito maior. É difícil ter a percepção exata. Come on, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Tá sentindo algum desconforto? Não, tá aqui. Good, come on. Good. Good set. Mindset, right? Bora. Seu campeão, monstro. Good reps now. Bora. Keep it there. Isso. Isso. Come on. Campeão. Isso. Bora, monstro. Push. Seu. Keep Cabeça. working. Come on. Cabeça. Keep working. Bora. Ja. Come on. Campeão. Isso. Vai. Ei. Vamos, Rafa. Vamos! 2, Bora. 1. Vai! Good set. Bom. Vai. Really fucking hard. Hard. So there's a denser looking muscle now taking place with half L. So obviously you're not really going to see any, very little separation because obviously there's so much blood in there, but it's just a very, very, very dense and hard muscle. A very, very dense and hard muscle at the moment. Bora! Isso. You'll be drop set. Come on. Come on, push. Ja. Good. Ja. Ja. Kom. Kom. Good. Whoa. Come on. 2, 1. Bora, é a guerra. Right, do not go Bora. weak now. Do not Cabeça. go weak. Cabeça. Stay strong now. Come on. Vai, Don't go Rafa. weak. Vai, Rafa. Bora. Vai. Come on. Em cabeça. Seu. Bora, Vai. campeão. Vem Cabeça. peso. Vai. Bora, vem Vai. peso. Vamos. Come on. Vamos. 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 Good. Yeah. Ótimo. Very good. Very good. Strong. Drive. Come on, shoot. Follow you. Good. Good. Push. Come on. Let's go. Come on. 5, 4, 3, come on. 2, 1. Good. Strong now. Come on. 10. Come on. Come on. Up. Drive. 4, 3, 2. Good. Good set. Good. Very good. Good guys. Very good. Ficou bom? Bora, campeão. Mais uma série. There you go. Mais uma. 20 reps now, Hap. Do not rack it until you've done 20 reps. So break them down, get your mindset right now. Come on. Cabeça. Esse é um, Mindset now. Come on. esse é um treino que eu vim para fazer posterior com você
e te motivar, porque você tá na reta final. Só que você é tão grande, mano. Sua motivação é tão grande. O atleta Rafael é tão bom que você me motivou e eu tô indo além do meu treino para poder estar do seu lado, mano, porque é uma honra para mim. Faz mais uma, vence mais uma e mostra por que você é quem você é. Bora. Bora. Strong. Seu. Strong. Strong. Come on. Campeão. Good. Let's go. Good. Perfect. Bom. Bora. Strong. Cabeça. Agora é só a mente. Vence o peso. É seu. Good. É seu. Bora, campeão. Isso. Bora. Raça. Stay there. Stay there. Stay there. Let's go. Break Let's them down. go. Let's Come on, go. drive. And again. Good. Last phase. Come on, half. Let's go. Come on. Push, push. Vence o peso. Drive. Isso. Drive. A melhor. Good. Bom. Good set. Good set. Good. Perfect. Good. Good. Perfect. Drive. Good, come on. Push, push, push. Just one. Okay, good. Rack it there. Get your mindset right now. Come on. This is our last set. Bora. Campeão. Right, let's go. Be a fucking machine. Campeão. Set your mind and just Isso. do. Come on. Bora. É só a Perfect. cabeça. Só a mente. Só a Good. mente. Vence o peso. Isso. Bora. Good. E. Bora. Push, push. E. Bora. Good. Isso. Work them Bora. on. Good. Let's go. 5 reps. Rest, pause. Drive. Let's go. Stay strong. Come on. Bora. Push. Come on. Oh. Good. Bora. 2. Isso. Bora. Campeão. Come on. E. Drive. Bora. Vence o 1. peso. Rest, pause. Good. Right. Stay strong now, half. Exactly the same. Cabeça. 5 reps. Rest, pause. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Be a fucking machine. Campeão. Right. E. Good. Bora. 2. Push. Isso. 3. Bora. 4. Bora. Good. Rest pause. Good. Good. Right, you've got 5 total reps. You can break them down which way you want. I'd say 2, 2, 1. Tá melhor. Come on, break them down. Strong. Bora. Seu. Push. Campeão. Drive. 1. Good. Excellent. E. Good. Bora. Excellent. Last 2. Kick them out. Rafa, duas. Just 2 reps. Come A on. melhor de Try todas. drive. Bora. Push. And 1. E. Good set. Good set. Good set. Bom. Well done. Isso. Push, push, push. Rest pause. Last 5, okay? Ok. Good. 1. Good. 2. Push, push. 3. 4. Well done. Good. Very good. You'll be hungry later. I'm trying to put... Trying to digest it. His chicken that he's eaten is here. It was here, but now it's here. Quase Then deu after frango. leg press, come here. Acabei de engolir o frango de É novo. mesmo? Caralho. Validou as refeições? That's right. Good.
Strong, strong. Come on. Good, Hap. Come on. Good. 10 seconds and then you go all the way over. Aqui a cabeça aqui, ó, mas vai. Fucking 11 Bora. days Vai. to do something fucking crazy to the stage. Come on. 11 days. Good. Think about what you want to fucking achieve this week. Come on. Good. Strong, strong, strong. Bora, cabeça. Good. Bora. Seu campeão. Right, right. Be strong. Come on. Let's go. Good, man. Come on. You got 10 seconds, and then you come back, and then you can rest. 2 minutes. Right, let's go. Bora. Come on. Good. Vamos. Vai. Vamos. Vem. Campeão. Vamos. Bora. Mexe o Vamos. peso. Vamos, Bora, Rafa. cabeça. Vamos, Rafa. Bora. A mente comanda o corpo. A mente comanda o corpo. Só mais um. Bora. Isso. Isso. Vem, vem, Bora. Rafa. Vem. Não desiste. Vamos. Vamos, Rafa. Vamos. Vamos. Sai dessa onde vem. Vem. Vamos. Vamos. Ótimo. Got a hashtag. Hashtag. Make the cunt work hard. It's a bad word. Understand? Yeah. Make the cunt work hard. Now not get stronger. You're going to get weaker, but that's normal. Understand? Yes. It's normal. Yeah. So if you guys train together in the off season, like you'll get to know his strength, you'll know to get his character, and he has to do what he needs to do. But remember, form and technique is really important, guys. You're better off doing 1 or 2 extra warm-up sets than not doing them and then risk his injury. And also remember, form, range of motion, tempo is also essential, because if you're doing extensions and you're doing leg curls and you're literally like this, you're more likely to just doesn't mean that you have to be 4 or 5 seconds on the eccentric. 2 seconds is okay, but it's got to be. And remember, you should always have to be in control of the weight. Don't let the weight control you. Yes. Right? Yeah. I work very similar. Similar, yeah. And I'm not telling somebody how to train. It's just sometimes when you're chasing something, it's very easy to innocently forget or neglect. And even if your form and technique and your variables and your warming up is perfect, it doesn't mean that you won't get injured. It just means that you are going to definitely reduce the risk of injury. Tá acabando. Eu sou melhor. Agora é só a mente. A mente comanda o corpo e vai te levar agora para a vitória. Não, agora a sua é cabeça. Rafa, cabeça. Good. Vai. Let's go. Vamos. Good. Vai. Step by step. Come on. Good habit. Good. Yes. Perfect. Good. Você vai sozinho agora. Vai. Let's go. Até o final. Vamos. Vai. Vamos. Isso. Vamos. É, ótimo. Tá para voltar. Vamos. Bora. Vai. Isso. Isso. Bora. Sei. Isso. Vamos, Rafa. Bora. Um. Ei, campeão. Isso. Bora. Isso. Vamos. Sangue no olho, é guerra. Isso. Bora. Isso. Vai. Isso. Good. Isso. Vamos. Isso. Yeah. Bora. Isso. Yeah. Yeah. Vamos. Vai. Isso. Take 10 seconds. Esse é o Rafa. Esse é o Rafa. Good. 7, 6, 5, 4. Bora. Vem.
Vem. É seu, bora. Vamos. Vamos. Isso. Vamos. Bora. Vamos. Bora, campeão. Isso. Ei. Isso. Vamos. Isso. Vem. Vamos. Vamos. Isso. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Vamos. 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 10 seconds. Mais uma volta, só. Mais uma volta, só. 9, 8, 7, Bora, monstro. Isso. Bora, tá acabando. É melhor. Bora, campeão, campeão. É sua mente. Bora. Isso. Vence, mano. É seu. Yeah. Yeah. Vamos! 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 2, ok. Ótimo. Isso aí. Very good. Moído. Mais um dia, filho. Venceu. Mais um menos um. Hã? Mais um menos um. Bravo. Que honra. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe. Você é louco. Obrigado, viu? Obrigado, você. Ó o mestrão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Esse aí vive, tá? Esse aqui ama o negócio. Esse vive, ama. Esse é brabo. Foi vergonha na cara dele. Coração. Que honra. É isso, galera. Penúltimo leg day finalizado. Obrigado de coração, vocês me ajudaram muito hoje. Obrigado você, irmão. Uma Com honra certeza estar seria aqui. muito mais difícil se não tivesse vocês aí hoje para ajudar a puxar. Porque a canseira bateu forte, tá ligado? Mas a motivação, a energia extra faz eu tirar motivação e energia para dar meu máximo. Então, obrigado. É uma honra. É isso, senhores. Mais um dia, mais uma batalha vencida. Agora estamos aqui, ó, na casa de formadores de campeões. Fardado. É aqui que a gente quer chegar um dia, representar, mostrar que a gente está aqui para trabalhar de verdade, para ir para cima. Uma honra. Tenente, quem não é inscrito? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é uma ordem, senhores. Brincadeiras à parte, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, porque isso motiva o canal. E vamos para cima, porque missão dada.